হাই ফ্রেন্ড, ফার্স্ট একটা কপার ওয়্যার নিচ্ছি। কপার ওয়্যারের সঙ্গে BC547 ট্রানজিস্টরটি সোল্ডার করলাম। নেক্সট আরও একটি BC547 ট্রানজিস্টর, ওই ট্রানজিস্টরের বেস পয়েন্ট এবং এই ট্রানজিস্টরের এমিটার পয়েন্টের সঙ্গে লাগাচ্ছি এবং এটার কালেক্টর পয়েন্ট সোল্ডার করে দিলাম। এবার বন্ধুরা বাজারের পজিটিভ তারটা ট্রানজিস্টরের এমিটার পিনে লাগাই দেই। ডায়োডের পজিটিভ ভাগটা রেখে নেগেটিভ ভাগটা গ্রাউন্ডে লাগাই এবং পজিটিভ ভাগের সঙ্গে একটা 220 এর রেজিস্টর লাগাই। পজিটিভ তারটা সোল্ডার করি এবং নেগেটিভ তারটা সোল্ডার করি। দেখুন বন্ধুরা, বাজারে নেগেটিভের সঙ্গে আমরা নেগেটিভ তারটা সোল্ডার করে দিচ্ছি এবং ওইদিকে রেজিস্টরের এবং কপার ওয়্যারটিতে পজিটিভ তার আমরা সোল্ডার করে দিচ্ছি। কিপ ওয়াচিং, স্টে হোম, সেভ লাইফ। She makes me mad.